Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Actually, we're running on tight timelines over here, so I won't take much time to introduce Mr. Sargent. He needs no introduction. So please help me welcome Minister of Defense Harjit Sargent and Amarjit Sohi, local MP and Infrastructure Minister on the stage, along with Randy Boisino, who's Parliamentary Secretary. Thank you so very much. Okay. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਆਲ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਅਮਰਜੀਤ ਔਰ ਰੈਂਡੀ ਨੂੰ ਆਰ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ And also, it may always a message ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ success ਹੈਗੀ it's because of our parents. So ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ to inspire the next generation. So for all the parents that are out there, it's up to you now to inspire the next generation and we are just one of the tools to help you do that. Also ਜਿਹੜੇ Komagata Maru ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ that 100 ਸਾਲ almost over 100 years later ਜਿੱਥੇ laws ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ in the same parliament ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ at the same time 100 ਸਾਲ later I was a commanding officer of the same regiment that pushed the Komagata Maru away. This is what Canada's about. That ਗਲਤੀਆਂ even ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that's true success that 100 years later the regiment that helped push the Komagata Maru away could have a Sikh commanding officer. And on this note, around you right now you see people in uniform who serve Canada. As the Minister of National Defence, my job is very simple. Every single one of you who are wearing a uniform today, they serve Canada. And my job is to serve them. And I know that in the Sikh community, that we put military service at the highest honor. So now, let's show this. When you see somebody in uniform, thank them. I know that we feel this, but we need to go even further. No need to hide in the shadows. Show that sense of pride, that warrior culture that we have to the people that serve us. Because every single day, whether here in Canada, whether it's the Fort McMurray fires, whether it's counterterrorism all over the world, they serve on our behalf. Now, my also request is, in Canada, as Canadians, there's a reason why we get along. In Canada, what we can say is true. We respect our own cultures. This is an example of this. But here's the difference. We also respect everybody else's culture and where they're from. Be proud of who you are and be proud of other cultures. But there's one thing that unites us, and that's being Canadian, the Canadian flag. Because it's only here in this Canada where we can put hand on heart to say that regardless of where you're from in the world, that you can reach the highest level of any office if you work hard. Now our kids, regardless of where you originally came from, whether it was 10 years ago or over 100 years ago, that's a message we need to send to our next generation. So at the end of the day, whether I'm a minister or whether my colleagues as ministers, members of parliament, we're just here for a short time. All of us need to work together and be able to teach our kids that to succeed, not just here for Canada, to make a difference here for your community, not only to make a difference for your country, but we need to go beyond
and make a difference for the rest of the world. And I encourage every single person, every single parent out there to make sure for your children, to make sure they answer the question why it's important to succeed. Not how, why. If you answer the question why, it will be automatic that success that you want them to have. So, again, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ for Nagar Kirtan ਲਈ, and everyone out there, I want you to just, as from the Sikh community, when you find somebody in uniform, turn to them and thank them for their service, because you know our community, when it comes to service, that's what it's about, and that's what Seva is about. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji.